Hello children, in this session we are going to see a new concept. In the last session we saw about the Neolithic culture in Tamil Nadu. So after that, the next concept which is going to, or next phase which is happened or which took place is Iron Age. So the Neolithic culture in Tamil Nadu has been sexist or overtaken by the Iron Age or Megalithic period. So during this period, what happens? The people from the Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic, from these all three phases or all these three ages of the people are prehistoric humans, they shown their changes in their lifestyles and their communities, how they are grown up, how their society got developed, and all we saw. But what is the speciality of this age or this phase is? So in this phase, humans or prehistoric humans of Tamil Nadu, they started using Pakka metals known as iron and gold. So iron they used for making tools and other weapons and other things for their constructing their houses. They used it, and also they used gold. They used gold as a ornaments. ஏன்னா இரும்பு வந்து அவங்க பயன்படுத்தி உருக்கி அவங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் செய்ய பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த காலகட்டங்களில். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலம் இன்னொரு ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி என்னன்னா கோல்டு கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களை எப்படின்னா இப்போ மணி, பேங்கிள்ஸு, ஸ்டெட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஏர் கார் வளையங்கள்லாம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த இமேஜை பார்த்தாலே புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இன் திஸ் இமேஜ் யூ கேன் ஃபைண்ட் தட். ஸோ தெர் இஸ் அ மோர் ஸ்டில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் கம்பேர் வித் த Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic phase or Neolithic age. So in this age, what happened? The ancestors, or prehistoric human ancestors, they started melting the metals and making the tools and other things for their convenience. That is known as Iron Age or Megalithic period. The cultural period that succeeded the Neolithic is called the Iron Age. So the period which succeeded or came up after the Neolithic age is known as Iron Age or Megalithic age. So remember this, for this phase they have given two names. That is Iron Age and Megalithic period. So next to Neolithic period is known as Iron Age or Megalithic period. Iron Age was a formative period and the foundation for the Sangamam age was laid in this time. So the Iron Age or Megalithic period is the base or foundation or fundamental for the formation of Sangamam age. So during the Iron Age, many parts of the Tamil Nadu were occupied by people and exchange relationship developed among the people. So during the Iron Age or Megalithic period, what happened? Iron Age people started occupying the separate and specific places for their surveillance and existence. And also along with that there is a exchange relationship. Exchange relationship means, so they may have some cultivable commodities, for that they will exchange, or they may exchange for cows instead of sheep, like that. There is an exchange process also took place in their Iron Age or Megalithic period. So the people of this age had a knowledge of metallurgy and pottery making. They used iron and bronze objects and gold ornaments. So during the Iron Age or Megalithic period, peoples of this age, they have such a wonderful knowledge or idea of making a metallurgy and also along with that pottery making. They used iron and bronze objects and gold ornaments. So during this period, what happened? They have the idea of how to use the iron and
bronze metals. During this period, they got or they grown up or they had the knowledge of using metals and pottery making technology. So not only that, so they used iron for making different types of tools for their convenience. Along with that, they had gold ornaments. So that means they started using gold ornaments for making different types of beads, chains, bracelets, and earrings like that. They started making using a gold, and they made all such things. So the evidences about the Iron Age or Megalithic period was found in the Adichanallur in Tirunelveli district, Sanur near Maduranthagam, and Sittanavasa near Pudukkottai. So these are all the important locations or sites about the Iron Age or Megalithic period. So also one more speciality of this period is, so megalithic burial sites are found in the whole of Tamil Nadu. So here in this age or in this phase, what happened? People started practicing the funeral ceremonies. The practice of burial na eppadi avanga vandu irudhi sadangala seiranga and practice vandu அழகா வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த காலகட்டங்களில். நியோலித்திக் காலகட்டத்திலும் பெல்லித்திக் மெசோலித்திக் காலகட்டத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இந்த காலகட்டங்களில் அந்த மக்கள் வந்து அவங்க கூட யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய இறுதி சடங்கு வந்து மிக சிறப்பாகவும் அழகாகவும் அவங்களுடைய கடைசி காலகட்டங்கள் கடைசி விஷயத்தை செஞ்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சு வச்சாங்க அப்படின்ற எவிடன்ஸும் நிறைய தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாகவே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஏஜ், இந்த அயனேஜ் இல்லைன்னா இந்த ஃபேஸ், இந்த லெவலில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ இந்த அயனேஜ் என்ற ஒரு காலகட்டம் தான் ஒரு அடிப்படையா சங்ககால மக்கள் தோன்றதுக்கோ இல்லை ஒரு நாகரிகம் தோன்றதுக்கோ இது ஒரு அடித்தள அடிமட்டமாக இந்த காலகட்டம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த காலகட்டங்கள்ல நிறைய மக்கள் வந்து பண்டமாற்று முறையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன்ஷிப். எப்படி அரிசி வச்சிருப்பாங்க, சில இடத்துல வாழ்றாங்க, சில இடத்துல வாழ்றவங்க கோதுமை வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு பதிலாக இதை கொடுத்து அதை மாற்றிப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் பார்ட்டர் சிஸ்டம். ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுத்து அந்த பொருள் ஈக்குவலாக இருந்தால் அவங்க அளந்தோ இல்லை மூட்டையாவோ அதை வாங்கி எடுத்துப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து இந்த இரும்பு பானை செய்யறது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டு பிரான்ஸை பயன்படுத்தி அலங்கரிக்கிற பொருள், செயின், கொலுசு, இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட சில பொருட்கள்லாம் பெண்களையும் ஆண்களையும் அலங்கரிக்கிற பொருட்களை வந்து நிறைய செய்யறதுக்கான செஞ்சுக்கிட்டாங்க, செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சிறப்பாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த காலகட்டங்களில். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் வாழ்ந்தாங்க என்பதுக்கான அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட், அதுக்கப்புறம் சானூர் மதுராந்தகம், இந்த 2 ஊர்லையும் பார்த்தோம்னா இந்த காலகட்ட மக்கள் வந்து வாழ்ந்தாங்க, இதெல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க, இப்படிலாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு தடயங்கள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஹோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ்னா இப்போ இறுதி சடங்கு அவங்க கூட வாழ்ந்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க திடீர்னு இறந்துட்டாங்க, காலமாயிட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து கடைசி இப்போ இறந்துட்டாங்கன்னா இறுதி சடங்கு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த ப்ராக்டிஸ் இந்த காலகட்டங்களில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சாங்க. அதை பற்றின எவிடன்சஸ் நிறைய தடயங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இதோட இந்த அயன் ஏஜ் ஆர் மெகாலித்திக் பீரியட் முடியுது. Now we move to the next concept. So the next important growth or development after the Iron Age or Megalithic period is megalithic burial types. ஸோ மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை பராமரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க, வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் கோல்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி ஒருத்தவங்களுடைய இறந்தான அவங்க இறுதி சடங்கு பண்றது அது எல்லாமே வளர்ச்சி ஓரளவுக்கு மக்கள் வந்து நாகரிக வளர்ச்சிக்கிட்ட நெருங்கிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படிலாம் வந்து அவங்களோட இறுதி சடங்கு பண்ணாங்க, வேற வேற லொக்கேஷன்ல வேற வேற சைட்ல எப்படி பண்ணாங்கன்றதான் நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல go with it. The Iron Age is also known as megalithic. So Iron Age is also known as megalithic since people created burials with large stones for the dead people. Within these burials, the skeletons or a few bones of the dead persons were placed along with grave goods including iron,
objects, carnelian beads, and bronze objects. So these megalithic burial types or the Iron Age is also known as a megalithic period. Why means, so during this period, peoples or prehistoric humans who survived or existed during the Iron Age, they started using the Pakka burial practices. So they started the burial practices. So if somebody is dead, their relative or neighbor is dead, so they do these practices. So this is how they dig and they put the dead person inside the earth and they will cover it. So along with that, the dead person they used to keep beads na money money மாலைகள்ன்றதா beads சொல்லுவாங்க. எதையோ ஒன்று பயன்படுத்தி மணி செய்யறது. அந்த மணி மாலைகளையும் அவங்க கூட பிரான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பிரான்ஸ் கூட ஒரு மெட்டல், அந்த மாதிரி மெட்டலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட வைப்பாங்க. வச்சு அவங்க கூட பூமிக்குள்ள அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் மெகாலித்திக் பரியல் டைப்ஸ். இறந்த ஒருத்தவங்க கூட வாழ்ந்தவங்கள அவங்களோட இறுதிச்சடங்கு பண்றாங்க. அவங்க என்னெல்லாம் இப்போ நம்ம காலகட்டங்களே பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர்ல கிராமத்தில் பார்த்துருப்போம். யாரா இறந்தாங்கன்னா அவங்க கூட வச்சு சில பொருட்களை கொண்டு போயிட்டு அவங்களோட இறுதிச்சடங்கு செய்யும் போது அங்கே என்ன பண்றாங்க, அந்த பள்ளத்துக்குள்ள போட்டு முடிவுல அவங்க கூட வச்சோ எல்லாத்தையும் புதைச்சிட்டோட எரிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. அதே ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னிலிருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இறுதிச்சடங்கு பண்ண இடங்கள் பார்த்தா நிறைய இடத்துல இருக்கு. நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 11ல பார்த்துக்கோங்க. ஸோ சிமிலர் burials were also built in the early historic period or the Sangam age. The Sangam literature mentions the various burial practices of the people. The megalithic burials are classified as dolmens, cysts, minhides, rock cut caves, urn burials, and sarcophagus. So here what they are telling means, so there are different burial types has been practiced during the prehistoric human period and also the Sangam age also. They practice the different types of burial type practices. So for that there are examples are given. So page number 11 you can find it. I forgot to give the in which state the different types of burial practices they practice. I forgot to mention it here. So these are the different types of burial practices. சும்மா இது இறந்து போனவங்க இதுக்குள்ள வச்சு இது கீழே என்ன பண்ணிடுவாங்க, பள்ளம் நோண்டி அவங்க அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. அடக்கம் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடையாளமா மார்க் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ், இது வந்து அம்பர்லான்னு சொல்லுவாங்க, அம்பர்லா ஸ்டோன் டைப் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று தொப்பிக்கால்னு சொல்லுவாங்க, இன்னும் வந்து சார்கோஃபாகஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் அது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதையும் வந்து நம்ம இன்னைக்கு காலகட்டங்களில் கிராமங்களில் வேற மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதை தொடர்ந்து. ஸோ மற்ற சம்பந்தங்கள் அதையும் மற்ற கான்செப்ட்ல மற்ற ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஐ திங்க் இதோட இந்த பரியல் ப்ராக்டிசஸ் முடியும்னு நினைக்கிறேன். வேற என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். தேங்க்யூ.